Hi friends and students, welcome to English Funda Kolkata. I am your Amin sir. Hope you are well by the grace of Almighty. Now I am going to discuss a fantastic episode, Know the Native English. আশা করি তোমরা ভালো আছো। আজকে আমি একটা তোমাদের সুন্দর এপিসোড আলোচনা করব, বিষয় আলোচনা করব যেটার নাম হচ্ছে নো দ্য নেটিভ ইংলিশ। হোয়াট ইজ নেটিভ ইংলিশ? The common people of England or America, that is, the people whose mother tongue is English, they use some common English which is very rare and which is unknown to us. যে দেশের যেমন ধরো ইংল্যান্ড বা আমেরিকার সাধারণ লোক কিছু কিছু ভাষা ব্যবহার করে যেটা আমাদের কাছে অপরিচিত, অজানা। সেই ভাষাগুলো কী এবং তার মিনিংটা কী, অর্থটা কী, সেই সম্পর্কে আলোচনা করব। ওকে, লেট আস কাম টু দ্য টুডেজ ডিসকাশন। ফার্স্ট ওয়ান, ডোন্ট বি জার্ক। দিস ইজ নেটিভ ইংলিশ। এর কথা হচ্ছে ডোন্ট বি স্টুপিড। ওকে, ডোন্ট বি জার্ক, যার অর্থ হচ্ছে ডোন্ট বি স্টুপিড। লেটস ক্যাচ আপ টুডে। লেটস মিট টুডে। I am broke. I am broke মানে ভেঙে গেছি? নো, যার অর্থ হচ্ছে I don't have money, মানে আমার টাকা নেই। That is called I am broke. Very interesting. Beats me. I don't know. Beats me মানে আমি জানি না। I don't know. Hit me up later. That is, send me message later. পরে আমাকে মেসেজ পাঠিয়ে দিবে। That is, hit me up later. Send me message later. I am all ears. That is, I am listening to you. আমি তোমার কথা শুনছি। I am listening to you. Marks the word. Please keep the word. Mum's the word means please keep the word. I screwed up. That means I made a big mistake. যখন বিশাল বড় ভুল করে দেবে, oh, what a mistakes I have done. That is, they will call I screwed up. Okay? So, if you like this video, please share and subscribe my English Funda Kolkata YouTube channel. Till then, goodbye. See you again on the next video.